Tenemos en línea a Max Kaiser. Él es periodista, fue corredor de bolsa y conduce un programa económico que es emitido por la cadena RT, que se llama Case Report o Kaiser Report. En uno de sus reportajes, el periodista Kaiser se puso a hablar del fracking y empezó a señalar cuáles eran los elementos negativos que esta industria traía a cualquier lugar a donde llegaba. Puntualmente, dentro de su informe, el señor Kaiser, en esta reportaje que además usted puede ver en YouTube, dice que había que prepararnos para Mad Max. Y yo quiero que arranquemos con esa pregunta, Ana, saludando al señor Kaiser. ¿Por qué razón en su informe sobre el fracking él dice prepárese para Mad Max? ¿Para qué tendría que prepararse el planeta o el país que se le mida al fracking? Mr. Kaiser, thank you so much for joining us today at W Radio. Yes, hi, how are you? Wonderful, wonderful to have you. So the first question I want to ask you is, in your report, you speak about having to prepare for Mad Max if countries embrace fracking. Why do you believe that countries would need to embrace for a Mad Max world if they they approve fracking in their countries? Well, what I've said about fracking is that it makes no economic sense. That's the first thing you have to understand about fracking. None of the companies that are involved with fracking make any money over any significant period of time. A few make some short-term profits, but the industry as a whole makes no money because the reserves are extremely short-lived, but the debt necessary to capitalize these companies is long-term. So you have a mismatch between the very short-term reserves that are exhausted after 2 or 3 years versus the debt that goes on for 20 to 30 years. What happens is, in almost all cases, the companies abandon the fracking wells and they leave it to the government to clean up the ecological damage, and it increases the debt of whatever country this is occurring. In the United States, fracking is now a dying industry because it makes no economic sense. In the United Kingdom, they just ceased all fracking because it makes no economic sense. And there's no country in the world now where fracking is taken seriously. It's a complete non-starter. It's a joke. Pues, Juan Pablo, mire, lo que él ha dicho y nos explica sobre el fracking es que no hay ninguna razón económica, realmente ninguna compañía que se dedica al fracking gana dinero, que pueden de repente ganar dinero en un periodo corto de tiempo, pero que a largo plazo no ganan dinero. ¿Por qué? Porque las reservas de donde se hace el fracking usualmente viven muy poco tiempo y la cantidad de deuda a la que hay que someterse para poder capitalizar sobre estas reservas es muy grande. Entonces, si usted compara el costo que tiene llevar a cabo esto versus el ingreso que le va a dar a largo plazo, pues no vale la pena. Dice, por ejemplo, que en Estados Unidos el fracking ya se ha abandonado, es una industria que está muriendo. En Inglaterra se ha dejado de hacer fracking porque no hay una razón económica que diga que el fracking vale la pena. ¿Qué pasa? Muchas veces las compañías, luego de que empiezan a hacer el fracking y que ya la reserva murió, que no pueden sacarle más nada, la abandonan y que se la dejan al gobierno o al país para tratar de resolverla, y que por esa razón, como realmente no da dinero, pues es una razón por la que el fracking está desapareciendo en todo el mundo. Ana, pregúntele a nuestro invitado, a ver, el sector petrolero tiene gran importancia para varios países, como Colombia, por ejemplo. Según el reportaje y lo que él acaba de decir, según el tema del fracking, ¿cuáles podrían ser las consecuencias entonces en las finanzas públicas? So, Mr. Kaiser, the industry of oil and petroleum is very lucrative in many countries. After what you said and your
conclusion about fracking and the economic consequences it can have in a country, what would you say would be the consequences for countries that allow fracking? Any country that allows fracking will increase their sovereign debt substantially, in accordance with how much fracking they allow in the country. Remember, the fracking industry is energy negative, and it's also cash flow negative. So in other words, it takes more energy to frack than you generate from the fracking process, and it takes more capital to frack than you could ever make as an industry. So it's both energy negative and cash flow negative. This industry is only supported by banks who make loans to negative yielding fracking companies, knowing that when those loans go bust, that the government will bail them out. So this is the fracking industry is a subsidy to the corrupt banking industry. That's the only reason it exists. Pues, Stephanie, dice que cualquier país que permita el fracking va a incrementar su deuda sustancialmente. ¿Cuánto la va a aumentar? Va a depender de cuánto fracking permitan. Explica algo que es, pues, llamativo. Dice que la industria del fracking es negativa a nivel enérgico y negativa a nivel de flujo de caja. Que se necesita más energía para poder llevar a cabo el fracking que lo que realmente se genera con la extracción que se hace del fracking. Que genera más deuda, es decir, es más costoso llevar a cabo el proceso de fracking que lo que realmente va a generar de ingreso. Que las únicas entidades que apoyan el fracking son los bancos que hacen préstamos a compañías que no tienen los recursos para llevar a cabo el fracking y que saben que cuando esas compañías no puedan pagarles, entonces los gobiernos van a venir a pagar esos préstamos, que son los bancos las únicas entidades las que se benefician del fracking. ¿Hay más evidencia científica a favor del fracking o en contra del fracking? ¿A favor de sus beneficios o que ponen en evidencia sus perjuicios? Mr. Kaiser, do you know if there's more evidence that supports fracking, I mean at the scientific level, or is there more evidence that works against fracking at the scientific level? I'm talking about the economics of fracking, and the economics of fracking are negative. It's impossible to make money fracking. It only exists as a government subsidy to the corrupt banking industry. Pues Yamit, él dice que realmente su enfoque es a nivel económico y que a nivel económico no. Todo es negativo con el fracking, que es imposible generar dinero con un proceso como el fracking, que las únicas personas que se benefician, nos repite, son los bancos, porque van a, digamos que a sacarle el jugo a los gobiernos cuando no puedan pagar esos préstamos a las compañías de fracking. Ana, pregúntele por favor a nuestro invitado. En Colombia se acaba de publicar un proyecto que daría luz verde a pilotos de fracking. El gobierno de Colombia ha dicho que se mantenga una discusión técnica, que se saquen o que se mantengan afuera las emociones. ¿Usted cree que es una discusión técnica o definitivamente hay emociones de por medio en el tema del fracking? O económicas. So, Mr. Kaiser, in Colombia, there has been approved recently a pilot to start testing fracking. The government has said that they want this test to be completely technical, to take away the emotional part and to take away the economical part. Do you think that that can be done, that if you took away the economical part and you took away the emotions from the fracking itself, that the technique itself, could it work? I think that why would you remove the economics? In other words, if your goal is to become more energy independent, then you would not engage in fracking.
because that will make you more indebted. Your debt will go higher. So that's the bottom line. The fracking industry around the world is now proven to be non-viable. It's an unviable industry. It doesn't make anyone money. It only makes corrupt banks a way to subsidize corrupt banks. There's no reason to frack if your goal is to achieve some energy independence, because it's been proven now many times that the only thing that happens is that your debt, your sovereign debt, increases. Colombia's sovereign debt will increase the more it fracks. That's been proven to be the case in countries all over the world. Pues María Camila nos dice, no podemos quitar lo económico. Porque si la meta es ser más independiente a nivel de producción de energía, entonces usted no va a llevar a cabo fracking, porque lo único que va a hacer es incrementar su deuda. Que el fracking alrededor del mundo ha probado que no es viable y que lo único que hace es generar deuda para el país. Que si Colombia permite fracking, lo que va a hacer es incrementar la deuda del país, y que mientras más lo permitan, pues más va a incrementar la deuda. Quiero seguir con lo que él dice, que el fracking está desapareciendo en muchos lugares del mundo. Sabemos lo del Reino Unido, que fue reciente, que se prohibió el fracking, pero me llama la atención lo que dice de Estados Unidos, que está disminuyendo. ¿Con qué cifra respalda él esa afirmación? ¿Cómo se puede decir que en Estados Unidos está desapareciendo el fracking? ¿Cuál es la base para decirlo? So, Mr. Kaiser, going back to an answer you gave us in reference to how fracking is fading away, we heard the news about the UK banning it some time ago, but then you also mentioned that it's disappearing in the US. With what numbers can you support this argument that fracking is disappearing in the US? If you do a simple search on Google or any search engine, and you search for the fracking industry in the United States, in particular the Permian Basin, you will find that the industry is collapsing, companies are going bankrupt, and it's become a huge economic black hole that you can do this search, and in 5 minutes you will be educated about what the economic disaster of fracking in the United States. There are banks that are still making loans to the fracking industry, but those banks are corrupt. They're simply looking for a fee because they know the federal government will bail them out, because we have a very corrupt banking system in America and around the world. That's the only reason fracking companies exist, is it's a government subsidy for corrupt banks. If you look at the Colombian fracking industry, I guarantee you will find corrupt bankers making fraudulent loans to corrupt fracking companies who will never show a profit and who will create enormous damage to the environment and increase the sovereign debt of Colombia. I will make that prediction right now. Pues mire, Félix, él dice que si usted entra a Google o a cualquier otro buscador en Internet, en 5 minutos va a saber que la industria de fracking está colapsando, que las compañías se están yendo a la bancarrota, que se ha convertido en un gran hoyo negro, que puede hacer la búsqueda en 5 minutos y se va a dar cuenta el desastre que hay en la industria del fracking en los Estados Unidos. Que sí, que todavía hay bancos que están haciendo préstamos, pero que son bancos corruptos, que
saben lo que están haciendo y que saben que las compañías que están llevando a cabo el fracking no van a poder pagarles y que el gobierno de Estados Unidos va a tener que responderles. Que la única razón por la que la industria del fracking existe alrededor del mundo es porque hay bancos corruptos. Nos dice que vayamos más allá, que busquemos en el sistema de fracking de Colombia y que si buscamos nos vamos a dar cuenta que hay bancos corruptos que están detrás del fracking, que están haciendo préstamos corruptos y que lo que están haciendo realmente es crear muchísimo daño al medio ambiente y hacer que Colombia se endeude aún más. En Colombia hay comunidades preocupadas por los efectos del fracking en el agua y en la naturaleza. ¿Tienen razones de verdad para estar preocupados? Mr. Kaiser, in Colombia there's communities that are worried about the effects of fracking on the environment and in the water. Should they be worried? Do you believe that they should be worried about these effects of fracking? It's a proven fact that fracking has a number of environmental problems. The fracking fluid that is used in hydraulic fracturing process has many, many known carcinogens in that fluid. The cancer rate around fracking projects increases dramatically. Plus, the process causes earthquakes. This is also a proven fact. This is what happened in the United Kingdom. They started fracking, and within 2 months, 3 months, they experienced enormous earthquake damage. So it makes it's an environmental catastrophe as well as an economic catastrophe. But I think the most important point is that it makes no economic sense to begin with. So it's not even, you cannot even justify fracking as a means to an end. You can't justify fracking by saying, we know that it gives people cancer, but we want to make the money anyway. That's not even true with fracking. Not only does it give people cancer, but it bankrupts your country at the same time. So, Mr. Kaiser, thank you so much for being with us this morning. Have a wonderful day. Thank you. Pues, Yamit, él nos dice que esto es que está comprobado, que es un hecho, que el fracking hace daños, que los fluidos que se utilizan para la extracción hidráulica tienen muchos químicos que son cancerígenos, que el número de pacientes de cáncer en las zonas donde se lleva a cabo el fracking incrementan, que además de eso, el fracking causa terremotos, que eso fue lo que pasó en Inglaterra, que después de 2 o 3 meses haciendo el fracking, practicando el fracking, experimentaron varios terremotos y que además de ser una catástrofe medioambiental, es una catástrofe económica y que eso es lo que él dice, que bueno, que si usted dijera, sí, sabemos que el fracking y los fluidos que se utilizan causan cáncer, pero que hubiese un beneficio económico sustancial, pues de repente podrían justificar, pero que realmente no hay como justificar el fracking porque hace daño al medio ambiente y no genera dinero como se dice que debería.